chimala Yesu chimala Yesu chimala Echisacho chimala Echisacho chimala Echisacho chimala Echisacho chimala Azai chimala Chilare chimala Echisacho chimala Chilare chimala Chimala Chilare chimala Echisacho chimala Echisacho chimala Echisacho chimala Echisacho chimala Mugambe chimukambe chisacho chimala Yogere bigambe musinza museme kono jyo musinza mu bigambo mugambe mukama oli wa kitiibwa teri no mwalinga gwe teri no mwafanana tuzo kusinza kaongezi kaleero musende bozogole ebigambo ebyomusinza ebigambo ebiva mu ntobo y'omutima gwo bimusinza tolinda luyimba musende boziro mu ekitiibwa kaongezi kaleero Gante mukama tukusinza tukuwa ekitiibwa tukuwa amatendo teri n'omwalinga gwe kabaka bakabaka tukusinza gwe empologoma ya Yuda teri n'omu akwenkana tugamba ekitiibwa kikyo mukama n'obuyinza bubo teri n'omu akwenkana era teringa gwe mukama osaanidde amaanyi gange webale Yesu ekitiibwa kikyo n'obuyinza bubwo teritera kwenkana mukama era teri yakusinga ekitiibwa kikyo n'obuyinza bubwo teritera kwenkana mukama Tera kusimba imba nange ekitiibwa kikyo obuyinza bubwo teritera kwenkana mukama atera kusimba ekitiibwa kikyo obuyinza bubwo Sangula masiga sebo mukama tewali yakwekana oli mukulu empologoma ya Yuda sebo mukama tewali yakwekana oli mukulu kwanyige emitima sebo mukama tewali yakwekana oli mukulu empologoma ya Yuda sebo mukama tewali yakwekana
tewali yakwenkana oli mukulu empologoma ya Yuda sebo Mukama tewali yakwenkana Tata tewali yakwenkana tewali yakwenkana tewali yakwenkana tewali yakwenkana Tata tewali yakwenkana 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 tewali tewali akwenkana gwe Katonda waffe osaanidde kabaka bakabaka tukusinza tukuwa ekitiibwa ku lwa saviisi eno ey'okuteekateeka abantu abagenda okukuweereza mu mulembe oguddako tukwebaza olw'ekisa kyo ky'otuwadde tukwebaza olw'obulungi bwo empewo ey'okubeerawo kwo Yesu tugyetaaga empewo ey'okubeerawo kwo Yesu Yesu tugyetaaga empewo eyo Yesu tugyetaaga twetaaga okubeerawo kwa kawungezi ka leero otuyigirize otuteeketeeke mu Kristo Yesu mwe tusabidde ebyo. Amen. Worship team tweyanziza nnyo. Thank you so much, worship team. Kama abatuweere nnyo omukisa. May the Lord bless you. Olunyiriri olw'ekkumi mu Yokaana essuula esooka. Verse 10 in John chapter 1. Lugamba nti yali mu nsi, ensi yakolebwa ku bubwe, era ensi teyamutegeera. Yajja mu matwale ge, naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda abakkiriza erinnya lye. In John chapter 1 from verse 10, he was in the world, and the world was made through him, yet the world did not know him. He came to his own, and his own people did not receive him. But all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. Praise be to the Lord. Yesu yabeerera mu nsi. At the time when Jesus was in the world, yali azze kutabaganya nsi ne Katonda. He had come to reconcile
the world with God. ensi yali yiye The world belonged to him, naye ensi n'etamusembeza. but the world did not receive him. Tuli mu kiseera ng'abayayaana okuweereza bangi. We are in a season when there are many people that have the desire Nga mu to kiseera minister. ekyo abaali beetaaga Katonda baali bangi. Just like so many people needed God at that time. Naye omukisa nga guzze ogw'okuteekateeka abaweereza. But when an opportunity has come to prepare ministers, Okusinziira ku kuyayaana okuli mu mitima gy'abantu okuweereza, according to the desire that is within people's hearts to minister, ndowooza twandibadde tufuna ne overflow we would even have an overflow ng'abantu tebajjaawo. when the people can't fit in here. Naye kyennyamiza But it is so bad mu saaviisi eteekateeka abaweereza. that the service that trains ministers Okubeera ng'efaanana bw'eti. to be looking the way it is today. Ne Yesu yajja okulokola ensi, Even Jesus that came to save the world, kyamusobera he got disturbed abantu ne batamusembeza. when people did not receive him. Naye n'agamba nti bonna abamusembezezza But he said, all those that receive him, abawadde obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. he gives them chance to become children of God. N'awazza olwaleero nkukakasa Even you that has come today, I want to assure you, ebigambo by'ogenda okuwulira the words that you're going to hear bigenda kushepinga okubeera omuweereza ensi gwenaayayaanira. are going to shape you to be a minister that the world looks for. Weebale kujja. Thank you for coming. Nsaba Mukama ayogere naawe, It's my prayer that God speaks to you, akukwasa ebikozesebwa ebigenda okufuula omuweereza omulungi, that he gives you the tools that are going to make you a minister of value to kubanga people, okkiriza okujja. because you have accepted to come. Tugenda okwaniriza oyo ajja mu linnya lya Mukama, We are going to welcome he that comes in the name of the agenda Lord, otuteekateeka. the one that is going to prepare us. Musajja Katonda alabika amuteeseteese mu mulembe guno God must have prepared him in this generation okumukozesa naye by'alina okukola. to use him to do whatever he has to do. Nsaba oyimirire ku bigere ebyo, I request that we get up on our feet twanirize omuweereza wa Mukama, and we welcome the servant of the Lord, Emma Awori, Mr. Emma Awol, ajja atusomese. to come and teach Ssebo us. tukwaniriza mu linnya lya Mukama. We welcome you so much in Jesus' name. Amiina. Tukubire Yesu engalo ez'amaanyi. Let's clap to the Lord. Osobola okutuulako mu linnya erya Yesu. You can take your seat in the name of the Lord. Yesu yeebazibwe. Praise be to Jesus. Kasooka enzigyeyo Bayibuli eno oba gy'onookozesa. It's okay. Kuba ffe tulinayo buno obwangu buno bwe tukozesa. Ani lwakuba tutudde wala nnyo naye wuubirako ku neibaawo. You're far from your neighbor, but you can wave to them, please. N'abali ewala nandibasabye tusembereko kumpi bw'oba nga tokirabamu buzibu. And those who are so far away, if possible, you can come closer, please. Tusembereko kumpi tusobole okubeera nga tusobola okuwuliziganya bulungi. Let's come closer to one another such that we can communicate better. Lunaku lubeera lwa kuyiga. It is a day for us to learn. Nga bwe babagambye amannya gange mpitibwa oba erinnya lyange mpitibwa Awori Emmanuel. The name is Awol Emmanuel. Ndi muweereza mu kifo kino. I'm a servant in this place. Ate obuweereza okuweereza Katonda kati mazeemu ebbanga. And I've been serving the Lord for some time. Ndowooza natandika 2004. I began serving the Lord around 2004. Ate nga Mukama anteeka mu bifo ebyenjawulo. And God has been positioning me in different places. Tujja kuba nga tugabana nga buli lunaku lw'abaweereza. We are going to be sharing
just as a day for ministers. ntera nnyo okwogera nnyo ku kigambo kya leadership. I always speak about leadership. Obukulembeze kintu nkyagala nnyo 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 nnyo. Leadership is something that I love so much. And kyemmanyi kiri nti anything succeeds or falls by leadership. Era nkimanyi nti buli kintu kyonna kiggwa oba kyeyongerayongerayo okusinziira ku bukulembeze bwe kirina. Your success okuyitimuka kwo in everything that you do mu buli kintu kyonna ky'okola will always depend on your leadership style. kijja kwesigama nnyo ku nkola y'obukulembeze And how gifted you are. n'ekirabo ky'olina. So our leadership, or in everything that we do, even as ministers, Obukulembeze bwonna ne mu mulimu gwe tukola ng'abaweereza, the success that we have okuyitimuka kwaffe n'okuyitamu kwe tuba tulina, it all depends on the giftings and the leadership styles that we apply. byonna byetooloolera ku birabo n'engeri gye tukozesaamu obukulembeze bwe tuba tulina. So that's what makes people different. Era ekyo kye kireeta enjawulo mu bantu. And that's what makes you to see that there are people whom their success is very, very fast. Era kyova olaba abantu abamu bakola ebintu ne biyitimuka mangu, But others, it is very slow. naye ate abamu ne bigenda mpola nnyo. Nti osanga ng'omuntu atandise obuweereza, You find when someone has opened up a ministry, bombi batandikidde mu bbanga lye oba mu budde bwe bumu, and two people start ministry at the same time, naye omu obuweereza bwe ne buyitimuka nnyo ne bubeera ne success ey'amaanyi. but you find the ministry of one of these two people being very successful. Omulala n'olaba nga ye ayina w'atuuse naye nga tasobola kusukawo. And then you look at another when he has gotten to some point and as if he cannot go beyond such a point. So ebyo byonna byonna bidependinga one on the giftings that you have, All that depends on the giftings that one has, and the leadership style gy'obeera ng'okozesa. n'engeri gy'okulemberamu mu ekyo ky'okola. But of course, above all, Naye ekisinga byonna it's God who enables us to do everything. ye Katonda atusobozesa okukola buli kyonna kye tukola. So today, Olwaleero ngenda kwogerako ku servant leadership. I want to speak about servant leadership. Tulina obukulembeze bwa mirundi mingi. We have many different styles of leadership. Nsobola okumenyerayo naye nga nnyingi nnyo. I can mention some few, but there are many. So we have servant leadership, We have servant leadership. we have managerial leadership, Tulina obukulembeze obw'okubeera nga manager. we have bureaucratic leaders, Tulina obukulembeze obulinga obwannakyemalira, kind of a dictator. nga bulimu obukulembeze naye nga bulimu engeri ey'okubeera nakyemalira. So we have traditional leaders, Ne tubeera n'obukulembeze obw'ennono, because the traditional leadership is osikira busikire. because traditional leadership, one just inherits it. So ne tubeera political leadership oba leaders. Then we have political leadership. So bintu bingi nnyo nnyo nnyo. There are so many. But I sagala nnyo kugenda academic, because academic I will give you, all those leaders mu bibiri very academic. Naye kyenjagala just tumanye nti tulina obukulembeze bwa njawulo. I won't be so academic and go into a lot of details, but I want you to know we have different kinds of leadership. Naye ffe mu kanisa But for us in church, oba ng'abaweereza, or as ministers, ekintu kye tutunulirako ennyo ennyo ennyo,
one thing that we focus and emphasize upon is servant leadership. is servant leadership. And a servant leader Omukulembeze eyeewaayo okubeera omuddu w'abalala sometimes they are not even selected. talondebwa na No, bulondebwa ebiseera sometimes. ebimu. Ebiseera ebimu talondebwa bulondebwa. Sometimes they come just occasionally. Oluusi bajja buzi mu ngeri ey'ekyolumu And they become leaders. ne bafuuka bakulembeze. Servant leaders Abakulembeze sometimes come up as a result of training. oluusi batuuka mu bifo bye batuusemu ebyobukulembeze okuyita mu kutendekebwa. It's someone who has gone through a pastoral training, Omuntu n'ayita mu kutendekebwa okw'abasumba aho n'afuuka omusumba. and then later becomes a pastor. So in a church, Kati mu kanisa tuyitibwa okubeera ba servant leaders. we are called to be servant leaders. Ekyo Katonda kyatutunulirako. That's what God looks upon us. And bw'oba oyagala okuyiga nnyo about servant leadership, If you want to learn so much about servant leadership, tugenda mu Yokaana 10. we go to John chapter 10. Yokaana 10 osobola otandikira ku lunyiriri olwokubiri n'okkirira etambula paka ku lunyiriri lw'18. You can read in John 10 from verse 2 and you can continue right up to verse 18. Naye tugenda tandikira ku verse 11. But we will start from verse 11. Mpola mpola bw'oba osobola otusomera Oluganda nga you can read. Tujja kuba nga tugenda mpola mpola. Wano yali ayogera ku good shepherd. And a good shepherd ye muntu gwe tutunulira ng'omukulembeze oba gwe twandiyise as a servant leader. So tujja kuba tutunulira bintu ki bye twetaaga okubeera nabyo ng'abakulembeze ate abalokole. Here they speak about a good shepherd, so we are going to look at things that we can learn as leaders and as born again people. Tuli mu Yokaana 10 okuva ku lunyiriri olw'11. Nze musumba omulungi. Omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Yesu yeebazibwe. Praise be to the Lord. That is quality number 1 eya servant leader. Ekisaanizo ekisooka eky'omukulembeze awaayo obulamu bwe ng'omuddu. It's that he lays down his life Awaayo obulamu bwe eri abo baaweereza. for those that he serves. Bwe tuba nga twagala kubeera ba servant leaders, If we want to be servant leaders, ekintu ekisooka the first thing is kubeera nga kye tukola twewaayo. is for us to do whatever we do out of sacrifice. Ndoza kankyogere mu Luzungu. We lay down. It is sometimes not sacrifice, but it is looking at the people that you are ministering to Kuba kutunulira bantu bano b'oweereza as people whom you are serving. n'obalaba nga gwe muddu waabwe, gwe muweereza waabwe. It's not like making yourself to be like probably a housemaid, Si kwefuula ng'oba mukozi wa waka, but leading these people by doing whatever it takes to see that their life improves. naye okuweereza abantu bano ng'okola buli kyonna ekisoboka okulaba nti obulamu bwabwe bweyongera okubeera obulungi. Because many times when we enter into ministry, Kubanga ebiseera bingi bwe tuyingira mu buweereza tulowooza nti tuyingidde mu kifo kye twagala abantu batuweereze. we think that we've gotten into a position where others are supposed to serve us. So ne tufuuka baboosi. So we become like bosses. But mu kanisa tetuyinaamu boosi. Yet in the church, we don't have bosses. Mu kanisa ekikuyitibwa omuweereza In church, what makes you to be called a minister or servant is kuweereza abantu balala. is being of service to other people. Mukama waffe yeebazibwe. Praise be to our Lord. Nti bw'oba onoobeera omuweereza omulungi, If you are going to be a good servant,
olina okyeteekamu You must build this in yourself okumanya nti katonda yakuyita kuweereza abantu balala, to know that God called you to serve or minister to others, si gwe kubeera boosi w'abantu. not for you to be the boss of the people. Kuba challenge gye tufuna mu kanisa Because the challenge that we get in church nti ebiseera ebimu is that many times ku mirimu gyaffe we tukolera at our workplaces tuyitibwa boss. we are called the boss. Yesu yebazibwe. Praise be to Jesus. Bw'otuuka bw'oti The moment you arrive, buli omu agamba boss atuuse, everyone says the boss has come, kuba giri mirimu, because that's your oli workplace. mukama waabwe. You are their boss. Naye mu kanisa But in church, tulina abaweereza we have servants, nti servant ministers. tuweereza abantu ababa bazze, We serve the people that will have come, ekitegeeza nti abantu bwe baba bazze mu saaviisi meaning when people have come for service, tuzze kubaweereza. then we have come to serve them. So we are their servants. Tuli baddu baabwe. Ekyo kyeteekamu kikuyamba nnyo okwanguyizaako obuweereza bwo. If you put that attitude in yourself, it makes your ministry easier. Naye ffe tubikyusa But for us, we turn them ne tukwata ebiri ebitiibwa bye tuyina eri wabweru, and we get our titles out there ne twagala tuyingire nabyo mu kanisa. and we want to come along with them in Kyoba olaba nti church. omuntu bwe bamuwa obukulembeze mu kanisa, That's why when someone is appointed into a position of leadership in church, instead of okufuuka servant leader, instead of becoming a servant leader, ye afuuka manager. he becomes a manager. Muli kunfuna bulungi Are you getting me well? nti ye tabeera servant, This one is not a servant, abeera manager. but a manager. Kuba manager buli kimu bakikuteekerateekera. Because for manager, everything is prepared for you. Omu agenda n'alowooza nti ye dayirekita. And one thinks is a director. Mu kanisa tetulinaamu badayirekita. In church, we don't have directors. We have servants. Tulina baddu. Ate awo kanisa we tutandise okubula mpola mpola. And so at that point, that the church is getting lost. Nti twetaddeko ebitiibwa. That we've put titles upon ourselves. Kasi osobola okuyimirira ku kituuti wano If you can stand on the pulpit n'osobola okubuulira, and you can preach, buli omu n'akwebaza, and everybody then thanks you, ng'otandika otambula n'amalala mangi. then you begin walking with a lot of pride. But that's not about servant leadership. Naye ekyo omuweereza ono omuddu w'abantu abalala si bw'alina So okubeera. Yesu awo ayogera abagamba Jesus here says nti this person lays down his life for his sheep. nti omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. 2, which is verse 12. Olunyiri olw'12, Ayogera kwati kusaba nti oli boosi. he speaks about the boss. Tusomere. Olw'12 tuli mu Yokaana essula 10. Alundirira empeera atali musumba, endiga nga si zize ye, bw'alaba omusege nga gujja, aleka endiga n'adduka, n'omusege guzisikula guzisaasaanya. Sokusooka olikirika awo nti ate oli atali mulungi, One that is not good ye tafaayo eri ndiga ze, does not care about his sheep, lwakuba ye boss. because he's like a boss. Mwe abalina emirimu we mukolera Whoever is here that has a workplace somewhere, mukimanyi bulungi you know it so well nti abantu abasooka okwerowoozaako mu kwongera emisaala, that the people that are considered first in increasing their pay, baboosi be basooka okwerowoozaako. the bosses first think about themselves. Like bo buli kimu around themselves, Everything is around themselves. which is different from us as servant leaders, Ekyenjawulo ku mukulembeze aweereza ng'omuddu w'abalala, for who are called good shepherds, abayitibwa abasumba abalungi. nti ffe tusooka lowoozaako ku bantu be tuweereza. For us, we first think about the people that we serve. Tetusooka kwerowoozaako nga ffe. We don't have to first think about ourselves. Oli ye mukama waffe, oli gwe tuweereza, oli omulokole ajja.
the person we serve, the Christian, the born again that is coming, is our boss. Mukama waffe yeebazibwe. Praise be to our Lord. Ekyo kikwanguyiza ne bw'oba ng'oli asya That makes it easy for you, even when you are Nasha. nti tokifunamu buzibu You don't find any oli difficulty bw'aba aze mu kanisa when someone has come into church n'omusitulirako ku nsawo and you carry that person's bag n'omutuuza ku katebe and direct him to a seat. olikola kati obuweereza. You are doing real service. Yesu yeebazibwe. Praise be to Actually Jesus. kirabika mu ngeri gundi eno gyerabikamu The way it appears, kirabika nti abantu ng'abasumba people like pastors, abaweereza bano abatuula mu maaso the ministers that sit at the front, be bandibadde nga bayimirira wali ku mulyango okubeera nga buli ajja bamubuuza mu ngalo gundi wa welcome. they would be the ones maybe to stand at the entrance and maybe greet everyone and welcome everyone that comes in. naye lwakuba kati ebintu byakyuka But because things have changed, tetukyasobola kukola ebyo. we can no longer do it that way. But we need to think of how are we serving people. Naye tulina okulowooza ku ngeri ki gye tuweereza So abantu. yeeyongera mu lunyolo lw'13 He continues in verse 13. n'agamba the man runs away Nti because addu- he's a hired hand and cares nothing for the sheep. olw'ekumi tuli mu Yokaana essula ey'ekkumi. Adduka kubanga wampeera, sendiga tazisaako mwoyo. Nze musumba omulungi era ntegeera ezange ezange n'ezange zintegeera. zintegeera. Awo tujjawo ate point endala about a servant leader. We get another point there about a servant As a leader. servant leader, you must know the people that you serve. Nti omuweereza olina okuba nga otegeera abantu b'oweereza. You must know their needs. Ng'otegeera biki bye beetaaga. You must know Olina okuba nga obimanyi. what they are going through. Bayita mu ki? Mukama waffe yeebazibwe. Praise be to the Lord. Ky'oba olaba nti ebiseera ebimu That's why you see that some people, sometimes, basobola okuyita awantu they can invite you somewhere n'ogenda okubuulira enjiri. and you go to preach the gospel. Bw'oba tusabye ennyo bulungi Mukama n'akubikuulira ebyetaago by'ekibiina ekyo ky'ogendamu. If you're not taking time to pray and ask God about the needs of the people that you're going to minister to, Oyinza okubuulira enjiri you may preach the gospel n'ovaayo ng'abantu beebuuza biki by'abadde ayogera. and leave the place when the people are asking, what exactly was the preacher saying? Because totegeera kibiina ky'ogendamu. Because you will not know the kind of congregation that you're going to. So omukulembeze omulungi, A good leader, omuweereza omulungi, a good servant, tegeera ebyetaago by'abantu. get to know the needs of the people Tegeera n'abantu b'olimu bano bafaanana batya. and get to know what kind of people are these. Ky'oba that olaba are oba ministering. onooweereza nga mu UCC, That's why if you're going to be a minister, for example here at olina UCC, otwala obudde okutegeera UCC ng'ekkanisa. you must take some time to get to know and understand UCC as a church N'abantu ababeera mu UCC ng'ekkanisa, and the kind of people that congregate in UCC as a church. kiki ekibaleeta mu kkanisa ya UCC Kasubi? What exactly brings these people to the UCC church? Yesu yeebazibwe. Praise be to Jesus. Nti bw'omala okitegeera After knowing this, kikuyambako it helps you even ngeri ki gy'ogenda okolegana n'abantu abo. on how you are going to relate with these people. So kirungi nnyo otegeere ekibiina. So it is so good for you to know, understand the congregation, oleme okugwa bugwi mu bintu. such that you don't land into places anyhow. Because ebiseera ebimu ndabyeko ku baweereza Because many times I've seen ministers, ng'olaba agwa bugwi mu bintu, when you find he's doing everything anyhow, oba omulala ne bamuwa obukulembeze or someone is given a leadership position n'amaliriza ng'amenya abantu mitima. and ends up breaking people's hearts. Lwaki? Kuba abantu bakulembera tabategeera. Why? Because he's leading people that he does not understand. So a servant leader So omukulembeze omulungi must know
the people that they are leading. alina okumanya oba okutegeera abantu bakulembera. Yesu yebazibwe. Praise be to Kyobulaba Jesus. Yesu agamba That's why Jesus that I says, know my sheep nti manye endiga zange and my sheep know me. era nazo zintegeera. Just as the Father knows me Ti nga kitange and bw'antegeera I know the Father, nange bwe ntegeera kitange, I lay down my life for the sheep. nange mpaayo obulamu bwange olw'endiga. 16. Olw'ekumi I have other sheep that are not of this sheep pen. era nina n'endiga endala ezitali za mu kisibo kino, I must bring them also. nazo kiŋŋwanira okuzireeta. Yesu yebazibwe. Praise be to Jesus. Another quality of a servant leader Ekisaanizo ekirala eky'omukulembeze ono awaayo obulamu is bwe that he is ng'omuntu, always looking out. abeera atunula buli kaseera. Which sheep is not coming back? Ndiga ki etakomyewo? And they go and look for it. Ne bagenda ne baginoonya. So ekiseera bwaba nga bakukwasiza either waliwo department gy'okulira oba waliwo kagundi kagurupu k'okulira. So if you're a departmental leader or there is a group that you lead, Buvunaanyizibwa bwo it is your responsibility okunoonya buli omu, to look out for everyone, okumanya endiga eno etalabika eno yebulidde wa. to know what has happened to this sheep that has become lost. Si kuwoza nga abantu nga bw'owulira nga bw'ayogera. Not giving There's such a- excuses there's as a people saying say. in my language. Waliwo enjogera, Omanye waffe edda baali nga babeera nnyo n'ennyumba ez'essubi. in our Thatched time, houses. in our time, people would have grass-thatched houses. So they would say this, Kino kye baayogeranga, that if one grass gets off the house, nti akasubi akamu bwe kava ku nnyumba that does not make the house to leak. tekafuula nnyumba eno kuba nti etonnya. So, and that's what some leaders do even in church. N'abakulembeze abamu mu kkanisa ekyo kye bakola. They will say even if one member goes, Bagamba memba omu bw'agenda, ekyo tekimenya kibiina. that one cannot have any problem on the But congregation. the servant leader Naye servant leader looks out even for that one sheep anoonya n'endiga eyo ne bw'ebeera emu, and leaves even these 99 that they have. n'aleka 90 eziriwo, And they go and seek for the other one. ne bagenda ne banoonya ey'emu. So that's what Jesus expects us to do. Ekyo Yesu naffe kyatusuubira okukola. Yesu yebazibwe. Praise be to Jesus. Then as the other one, as we continue to read, Era ekirala nga tweyongerayo okusoma, they too will listen to my voice. nti ziriwulira eddoboozi lyange, And there shall be one flock era ziriba ekisibo kimu and one shepherd. n'omusumba omu. The reason my Father loves me Kitange kyava njagala is that I lay down my life kubanga nze mpaayo obulamu bwange only to take it up again. ndyoke mbutwala ate, And no one takes it from me. tewali abunziyako. Let us finish. I have authority to lay it down Naye nze nzekka mbuwaayo, and authority to take it up. nina obuyinza obw'okubuwaayo. And this command I received from my Father. Ekiragiro ekyo nakiweebwa kitange. So, these are some of the things that a servant leader and Jesus was speaking about. Bino bye bimu ku muweereza ono mulungi Yesu bye yali ayogerako. So let us break it down. Katwongere okukimenyaamenya. What do you require to be really very successful in your leadership? Kikwetaagisa ki okubeera omukulembeze ayitimuka, More especially when you're a servant leader. naddala ng'oli muweereza ono aweereza ng'omuddu You w'abalala? can note this. Osobola okunootinga bino. Number one Ekisooka is humility. bwe bwetoowaze. A servant leader Omukulembeze omulungi must make humility to be part of their character. alina okufuula obwetoowaze okubeera ekitundutundu ku mbala ye. In fact, tewaliwo wogenda kukola obuweereza obuli okuweereza mu bakkiriza nga teweetaddemu embala ey'obwetoowaze. There is no place where you will ever go and minister successfully when you have not developed this character of humility.
bw'otunulira abaweereza abakoze obuweereza obw'amaanyi ekintu ekisinga kye batera obeera nakyo kwe bwe bwetoowaze. When you look at ministers that have built or made successful ministries, you'll find that one of the characters that will not miss in their lives is humility. Obwetoowaze kintu kyangu nnyo bwe baba bakisomesaako. Humility looks so easy when they are teaching about it. Naye kye kintu ekisinga okubeerera ddala ekizibu okubeera ng'okisigaza mu bulamu bwo ng'okitambuliramu. But it's one of the most difficult things for one to have in their life and walk in it. In fact, osobola obeera ng'olina obwetoowaze ebiseera ebimu ng'oli mwetoowaze lwa mbeera gy'oyitamu. Many times one may be humble because of the situation that one is going through. So humility Obwetoowaze nti yekuleetera is what brings you or makes you, sometimes n'obutanyooma bantu, is what makes you not to despise others. because bw'otunuulira ekkanisa Because when you look at the church, tutuuse ku level we've come to a level where nga abantu abamu batunulira like bino bye balanga ku social media. Gundi yagenda okubuulira mu service rate. we've come to a level where when someone gets to know that so and so is going to be the preacher in a certain service that's coming, Nagamba ne temutuleetera abo nammwe. someone says, but don't bring such people for us. Mwatuleeteddeyo abalala. You would have brought some other people. Igenda naye ne gundi yonna ini mumuleeta nti yagenda okwata. Like obwetoowaze obwo tebukyaliwo mu kanisa niwe okubadde tubwogerako. That kind of humility, the true humility, is non-existent in church. Even so we speak about it. Nga tutuuse ku level We've come to a level nti amalala kati mwegali that there is a lot of pride. nti gundi oyo ye tajja kukola kino, That so and so cannot do this. oyo tasobola kunsomesa, That one cannot teach me. oyo anyanyoogera biki oyo, What is he going to speak? kiki kyamanyi. What does he know? Kati ekyo ne kikukuumira And so that one keeps ku you level y'emu, at the same level. kuba buli muntu mu nsi muno Because everyone in this world ayina ekyokuyigirako. has someone from whom he can learn from. No, has something that you can learn from them. Buli muntu alina ky'osobola okumuyigirako. In fact, omukulembeze omulungi ekyo ekintu okyeteekamu. A good leader must have that attitude built into yourself, by yourself, Buli muntu yenna yenna that everyone ayina ky'osobola omuyigirako. has something that you can learn from them. So mulimu abantu abamu So there are some people be tuyigirako ebintu ne bagamba tobeera nga gundi. from whom we can learn, and they tell you, don't be like so and so. Si kyekyo. Bw'osanga omutamiivu When you find a drunkard ng'omuntu akugamba and someone tells naye you, bannaye tobeeranga ng'omutamiivu, someone tells you, never be like a drunkard. laba nga bw'afaanana. See how there is Kati olina looking. ky'omuyigirako nti obutamiivu bubi. There is something you are learning from that Kati wabeera abalala drunkard. be tuyigirako ebirungi. And then there are also some people from which we learn Ate certain buli good muntu things. ayimirira mu maaso okusomesa And everyone that stands before you to teach oba okubuulira, or to preach, bw'oweegulawo when you open up yourself, wabeerawo ekintu ky'omuyigirako. there is something that you will learn from such a person. Yesu yebazo. Praise be to Jesus. Mpise mu kutendekebwa mu leadership nga kungi. I've gone through different kinds of training as a leader, Naye waliwo olunaku olumu but there is one day lwe baatuyita mu leadership training. when they invited us for a leadership training, Ne ntuuka nesooka ne ŋŋamba naye kiki ekintwala. and I reached a point and asked myself, but why? What takes me there? Kipya ki kye bagenda somesa kye What? sitamanyi? What new thing are they going to teach that I don't know? Naye omutima ne gwamba owange. But in my heart I Gendayo said, kale olabe. go, let me go and see. Ne mbalamu ekibalawo eky'obwetoowaze. And so I humbled myself and went. Naye mazima gennyini omuntu oli bwe yatandika okwogera.
But the fact is, when this person started speaking, nayiga ebintu bingi. I learned so many things. Yesu yebazibwe. Praise be to Jesus. So embala eno ey'obwetowaze So this character of humility ejja kuyamba nnyo mu buweereza. is going to help you so much in ministry. Nti obwetowaze bwe bukugulirawo olugi. Humility can open doors for you. Obwetowaze bukugulirawo olugi even ku mulimu. Humility can open for you a door even at work. Buli muntu obeera ng'omwanguyira. You become easy to work with everyone. Because servant leaders eyo empisa yaabwe they must be humble. That is the character of servant leaders, of being humble. Yesu yebazibwe. Praise be to Jesus. We training. Train yourself. Bw'oba oyagala kubeera omuweereza omulungi. If you want to be a good servant, okweteekamu eyo empisa. to put or build that character in Ate yourself. humility obwetowaze Humility si kwogera mpola, is not speaking slowly. si kutambula mpola, Does not mean walking slowly. naye osobola okubeera ng'otambula mpola ng'oyogera mpola naye mu kwogera okwo empola okwo mujjuddemu amalala mayitirivu. You may speak slowly and walk slowly, but when you are filled with a lot of pride. Naye kwetraininga kweteekamu empisa But it is self-training in yourself mpola mpola. to build it in yourself slowly by slowly. Ate tutera kugamba bantu We usually tell people, nti bw'oba oyagala kutegeera nti toyina malala, if you want to know that you have no pride, funako ku sente. get money. Funako ku sente. Get money. Obeeremu ne sente That you will have money on you ng'opaakinga wali V8. when you can park a V8 somewhere. Luno otegeera nti madalala amalala togayina. And that's when you will know that really I don't have any pride. Bw'obeera muwala, If you're ready, funa bbaawo, get a husband mukoleko ku sente, and make money. mubeereko nazo. And you have money on you. Bw'osigala ng'oli mwetowaze, If you remain humble, nga tukusanga, when we find you, ng'okyabuuza nga bwe watubuuzanga, when you can still greet us the same way you used to, okyabeera n'obudde bwaffe, when you still have time for us, olwo nga tumanya ow'oluganda oli mwetowaze. then we will know you are humble. Mukama waffe yeebazibwe. Praise be to our Lord. Ekyokubiri ekitesitinga obwetowaze The second test of someone's humility, is leadership. bwe bukulembeze. Bakukwasa ekifo ekyokukulembera If you are given a position of leadership, nga gwokulira akabondo gundi, when you are a departmental head somewhere, olwo lwe tutegeera nti oli mwetowaze. that's when we are going to know that you're really humble. So obwetowaze teboogera bwogezi, So humility is not just spoken, naye okola buli lunaku. but it is done, you practice it every day. Yesu yeebazibwe. Praise be to Jesus. Nti n'olwaleero tukyakola ku bwetowaze, Even up to today, we are still working on kuba our olumu humility. ogenda okulaba nga amalala gavuddeyo, Because many times you find as if pride has come out n'ogezaako gakakanya. and you try to put it So down. a servant leader Kati omukulembeze omulungi yeteekamu okubeera n'embala eya humility. must develop that character of humility in themselves. Then two Secondly, is love. kwe kwagala. You must love the people that you serve. Olina okwagala abantu b'oweereza. And a servant leader Era omukulembeze omulungi akozesa unconditional love. okozesa okwagala okutaliiko kakwakulizo konna. Ng'okwa Katonda, Love like that of God. nti okwa Katonda tekuliko kakwakulizo. The love of God has no condition. Katonda atwagala bwagazi, He just loves us. oba abamu twonoona, Whether some of us have abamu tuli sinned, batuukirivu, some of us are abamu righteous, tufuba okubeera batuukirivu, some of us are not naye yet, nga Mukama atwagala. but God loves us. Nti olumu That sometimes n'omusawo oli agamba Katonda taliiyo, even the other naye witch that says abakkiriza that, abaabisaka even the other witch that says there is no God, still the nabo Almighty n'enkuba God, Katonda agitonyesaayo.
God allows the rain to come for them also. Yesu yebazibwe. Praise be to the Lord. So omuweereza omulungi, So a good minister, you must love the people that you serve olina okwagala abantu b'oweereza, and love them unconditionally. okubaagala awatali kakwakulizo konna. Omanyi waliwo love engeri gyetambulamu mu kanisa. There is a way love is exchanged in church. Engeri gyetambulamu There is a way it moves in church. ng'eriko obukwakulizo. When it is conditional, Ng'oli olowooza ayagala nnyo gundi, you think one loves so much the naye other, amwagala nnyo nnyo lwa migaati. but because he loves that person, but because of bread. Oba nkijjeeyo bulungi. Has it come out well? Nti ogenda okwesanga nga bali care, You find that where there is care, nga care eweebwa nnyo omuntu care is given to such a person lwakuba ayina ettooke lyakola ki, because lyawaayo. there is some kind of food that this one gives. Ng'olaba ne bw'ajja bw'ate mu kanisa And you find even when this person just comes in church, nga wano sinaba birabawo, I've not seen some of these things here, naye waliwo be nabirabanga but there's some we are used to see nga such. asi aterekera n'omuntu entebe ssebo, The usher reserves a seat for someone who has not yet come. ne mujja ng'entebe ez'omu maaso ziringa eziweddewo naye ziriko sweta, bazitaddeko bayibuli ezimu, naye nga asi aterekedde waliwo oli aleeta ettooke ajja musiibulaga Mukama akuwa omukisa, amuweerezaawo akantu. So oyinza olowooza asi amwagala nnyo, naye ng'okwagala actually kuli ku mugaati gwafuna eri omuntu oli. You find an usher that has reserved the seats, either with the bags or some pieces of cloth. He has put them there to reserve the seats, front seats for someone, but not out of love, but because this person has something that he gives her in So return. a servant leader, Naye omuweereza omulungi you must show love olina okuba ng'olaga which okwagala, has no conditions. okwagala okutaliiko In kakwakulizo. fact, as servants of God, Ng'abaweereza ba tulina Mukama, okwagala abantu kyenkanyi. we must love all people It equally. doesn't matter whether they give us money Nga tofuddeeyo oba bakuwa sente, oba takuwa, whether they don't give, naye ng'abantu obalaga okwagala. but when you show these people love, That's what we are called for to do as servants of God. ekyo kye tuyitiddwa okukola ng'abaweereza ba Mukama. Yesu yebazibwe. Praise be to Jesus. Obudde bwaffe bugenda. Our So time. love. I Okwagala. know time will come olumu tuliyogera about loving. Ekiseera kijja How kutuuka do we show love as servants of God? twogere ku kwagala. Naye ng'ekkanisa bw'ogitunulira When you look at the church, eri nnyo ku migaati. it is so much looking at bread. So love oyinza olowooza gy'eri, So you may think there is love, naye love etambulira ku migaati. but when the love is because of bread, Bw'oba olowooza njagala kuwako ekifaananyi, if you think I'm joking, I will give you a kind of picture. tunuulira ng'omuntu agenda launchinga oluyimba. Consider when someone is going to launch a song. Yesu yebaze kankozese ku bayimbi mujja kunsonyiwa. Let me use the artists. You'll excuse Ng'omuntu me. agenda launchinga oluyimba Someone is going to launch his song, oba ategeka mbaga, or is preparing for a wedding, mazima gennyini n'atakubuuzanga, and then abadde takubuuzangako, one that has never greeted you, olaba akusanze. when he finds you Agamba this omwami time, awo oli Mukama yebazibwe. he says, praise the Bana Lord. efamire eri bulungi. Is the family good? Bana abaana nga balabika bulungi. As the children are looking beautiful. Munene obadde okitegeddeko? Did you know about it? Tutegeka kalonki. We are organizing a Bambi launch. tukwagala nnyo. We love you so Musajja gwe much. ebintu by'obuwulira binkolera. The way you preach, we Bana like. jangu kati laava awo evuddeyo. So the love is shown at Naye that laava eyo point. evuddeyo ya migaati. But when the love is because of bread, Abakikola mujja kunsonyiwa. those that do that, excuse me. But let us have genuine love Tubeere n'okwagala okwa nnamaddala as servants of God. ng'abaweereza ba And that's Mukama. what is about servant leadership. Era ekyo kitegeeza okubeera It omukulembeze, show love unconditionally. okulaga okwagala okutaliiko bukwakulizo. Yesu yebazibwe. Praise be to Jesus. The other thing Ekirala, is lead by example.
kwe kulembera ng'obeera ekyokulabirako. A servant leader, Omukulembeze omulungi they lead by example. okulembera ng'obeera ekyokulabirako. You don't lead from behind. Tokulemberera mabega. You lay your life ahead of the people that you are leading. Obulamu bwo buwaayo n'obukulembeze abo bw'okulembera. Even to the people that you are serving. N'eri abo abantu b'oweereza. Such that people look at you Abantu nga be and they bakutunuulira are able to follow you. basobola okugoberera. We are now off the gospel of words. Naye tuvudde ku njiri ey'ebigambo bugambo. We are now on the gospel of actions. Tuli ku njiri ya bikolwa. So a servant leader Omukulembeze omulungi or a minister who is going to be successful mu buweereza bwe, oba a servant that's going to be successful in your you must ministry, lead by example. olina okukulembera ng'obeera ekyokulabirako. Let people look at your life. Abantu babeere nga batunulira bulamu bwo. Let people start to admire you. Abantu beegombe ggwe. That's why Y'ensonga lwaki olaba nti ebiseera ebimu you see sometimes abamu omuntu ogenze kubuulira njiri when you go to preach the gospel somewhere, n'obuulira omuntu enjiri you preach to someone n'agamba naye oluganda and someone says, but olowooza nze brother, neetaaga yesu do you think it's me that needs Jesus? nakyale gwe omwetaaga nnyo 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 And this person says you need Jesus more, ate ng'oze kumubuulira njiri and yet it's you that has come to preach the omugamba gospel. gonderokoka You are telling them, get born again, agwe weetaaga okulokoka but someone says it's you that needs to get born again, otereze obulamu bwo that you put your life right. batunulira obulamu bwo ng'engeri gye butambulamu Because when they look at the way you walk in life, atunulira bikolwa. he looks at your actions. So a servant leader Omukulembeze omulungi will lead by example. alina kukulembera ng'abeera ekyokulabirako. Don't lead from behind. Tokulemberera mabega. That's why Jesus says Y'ensonga lwaki Yesu that my sheep agamba knows me. nti endiga zange zintegeera. Yesu yebazibwe. Praise be to Because Jesus. he leads by example. Kubanga akulembera abeera ekyokulabirako. Bw'osoma Abakoliisa esooka When you read 1 Corinthians essula y'e11 chapter 11, akanyiriri akasooka, the first verse, Pawulo agamba kanisa ya Corinth Paul tells the church of Corinth nti follow my example nti mungoberere eŋŋanze as I follow the example of Christ. nga nange bwe ngoberera Kristo. So servant leadership Kati obukulembeze obulungi calls us butwetaaga to lead by example. okubanga tukulembera nga tubeera ekyokulabirako. Ate kino kyo kitandise okubula mu baweereza mu kanisa. And this is what we are losing in our ministers in church. Nti ogenda olaba ng'omukulembeze ate ebintu byakola, abakulembeze abamu olina akabondo k'okulembera okagambye abooluganda tugenda kubeera n'okusaba obudde bwe buti bituuka gwe tonalabika gwe mukulembeza tetonatuukawo. Ate omala kukuba sigamba naye abooluganda mugende mu maaso nze sijja kusobola. Enkeera bw'obayita tebajja kujja. You call your members in the department, you announce we are going to have prayer and fasting, we are going to meet at such and such a time, but such a time comes and you are not there. Next time when we invite them, they will not come. Abakulembeze abamu banzijukiza obulokole bwakajja ewaka. When we had just received salvation at home, Obulokole bwajja ewaka mu 92. salvation came to my house in No, at our 1992. home. No, that was not my house, it was my father's house. In my father's house, that's when salvation came, 1992. In 1990, nakyali muto nnyo. I was very young. So mu 92 In 1992, ekidiini ekyaleeta obulokole the religion that brought kyaviira eyo e Kenya was from Kenya. nga bakiyita Roho Isirairi. It was called Roho Isirairi, just like that. It was called Roho Israel. Naye lumuka ne baŋŋamba nina ekirabo eky'okuyimba n'okukuba eŋŋoma. And one time they told me I had a gift of singing and playing the drums. Mazima gennyini bwe nakwatanga okukuba eŋŋoma ziri muzimanyi ezenkadde ezo nga njikuba n'ennyimba. Whenever I would sit on those Ng'ekibiina drums, kyonna kikwata omuliro. Ngaye nga ndi muto. I would do it so So ne well. batutwala mu kusiiba kanyanguye olugero. So they took us in a fast So sometime. ne batwala mu kusiiba nnaku 3. 3-day fast. Nkyali muto. I was still young. So batwala mu kusiiba They took us in fasting. ennaku 3 3-day fast. dry. Dry fast. Ne tuyingira ekkanisa.
and we came to church. naye mazima gennyini twasiiba olusooka, We fasted the first day, olunaku olwokubiri the second day, ng'amaanyi kati gatuweddemu. we were losing our strength. Nzijukira nali nyimirira bwe nti I remember I would try to stand kamunguluze n'ankwata n'engwa wansi, and I would feel dizzy and fall naye down. abasumba abaali batukulembera But the other pastors that were leading us, baabulangawo katono they would disappear a little ne bakomawo, and then they come abasajja back. ne basooka bakuba eŋŋoma And then they played the drums ne bazina amazina, and they danced. nga neebuuza bano amaanyi bagajja wa, And I was like, where do they get the banaye strength? okutegeera oluvannyuma But I got to know it nga basajja later bagenda nga ne balya that they would go out and eat ne bakomawo and then they come ne back basooka batukube. and then they would lead us. So tulina abakulembeze ennaku zino bali bwe batyo, So even today we have leaders nti who are like bateeka that. abantu mu bintu byo bye batasobola kukola. They put people in the things that they cannot do themselves. Mukama waffe yeebazibwe. Praise be to the bw'oba Lord. n'obeera omukulembeze agasa, If you are going to be a leader of value, lead by example. beera ekyokulabirako. Ky'ogamba abantu, Whatever you tell the people, making sure naawe osobola okikola. make sure you can also do the same. Bw'ogamba bannaye tugenda kubeera n'ennaku bbiri oba tugenda kubeerawo mu saaviisi bweti, making sure gwe ng'omukulembeze wooli. If you tell them you are going to be in such a service at a certain time, make sure as a leader you're there. Kankubuulire kino. Let me tell you this. When you tell people Bw'ogamba abantu to do things bakole ebintu that you cannot do, by'otosobola kukola, you are planting in them a spirit of undoing. oba obasigamu ensigo ey'obutakola. Mukitegedde ekyo? Buli lw'ogamba abantu okola ekintu Whenever you tell people to do something gwe kyotasobola kukola, that you cannot do yourself, obateekamu omwoyo then you are putting a spirit ogw'obutayagala kukola. of not doing, Nti otuuka ku level that you reach a level ng'abantu tebalabika mu bintu byo by'okola, when people do not come up in whatever you organize. kuba you are not leading by example. Kubanga tobaberedde kyakulabirako So ng'obakulembera. weeteekemu empisa. So discipline yourself. Bw'oba oyagala kubeera muweereza agenda okugasa ate agenda okubeera omulungi, If you want to be a minister of value and one that's going to be good, is kuleadinga by example. is leading by example. Kijja kuyamba nnyo, It is going to help you so much kuba ebiseera ebimu because sometimes tugenda ne tuyimirira mu maaso g'abantu we stand before people ne tuwogera ebintu, and we speak about things, naye nga mazima gennyini but when the fact, omuntu bwatunulira obulamu bwo when someone looks at your life, bwo butambula opposite. it is the opposite. Omuntu oyo oli mukola bubi nnyo 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 nnyo. You're doing so bad to that person. I've tried to train myself Ngezezzaako okwetendeka sometimes to avoid certain topics. okuleka topic ezimu Once nkimanyi nti eyo area sitambula bulungi. once I get to know that I'm not working so well in such an area. So mulimu ebintu So there are some things, ne bwompa sisobola bibuulirako, even when you give it to me as the topic, I will not come and preach because about the gukyali same. mulimo mu nze gwe nkolako. Because there is still a work that I have to do in myself. Yesu yeebazibwe. Praise be to Jesus. Naye kanisa ya leero But the church oli today, ayimira n'ayogera ku kintu someone can stand naye speak nga about something, takikiririzaamu nakikiririzaamu, but when he does not even believe in naye it, ng'olaba ayimiridde akikuba abantu abagamba kati gwe b'otumayo gwe byotasobola kukola obatwala muki. So abakulembeze abapya abavaayo mbasaba, teach people things that you know you are also able to do. abakulembeze abajja muyigirize abantu ebintu bye musobola nammwe okukola. Tujja kuzimba nnyo generation eddako, We will build the next generation. tujja kuzimba ekkanisa eddako nga kanisa ennungi ng'eyimiridde ku mazima. We will build the church that will come after us when it's standing by the truth. Yesu yeebazibwe. Praise be to Jesus. Tumalirize. Let's finish. Ekirala, Another thing, try as much as possible to know yourself. gezaako nga bwe kisoboka weetegeere ggwe.
Try to discover who you are. gezaako okwongera okuzuula kiddala ky'oli. Because sometimes things that hold us back in ministry Kubanga olumu ebintu ebitukumira emabega mu buweereza is sometimes we don't take a step to discover who we are. tetutwalayo ddaala lya kuzuula kiddala kye tuli. Because a servant leader Kubanga omukulembeze omulungi takes time atwala to ekiseera discover n'azuula their strengths, amaanyi ge we gali, their weaknesses, obunafu bwe we buli, which are some of those things that they can do well. ne bazuula n'ebyo ebintu bye bamanyi nti basobola okukola obulungi. Because that helps you Kubanga ekyo kikuyamba to put your strength okuteeka amaanyi go in things that you know you can do better mu bintu by'omanyi nti bino by'osinga okukola obulungi, than putting a lot of your strength okusinga okuteeka amaanyi go in gonna things that you even don't have any idea how they are done. mu kintu ky'otomanyiddeeko ddala ngeri ki gye bakikola. So kankubuulire kino, So let me tell you this. si buli muntu Not everyone nti asobola okukola obwa asha. that can be an usher. Ago ge mazima. That's the truth. Si buli muntu Not everyone nti asobola obeera omuyimbi. that can be a gospel Of artist. course, mu psychology tugamba In psychology we say that any person who can talk nti omuntu yenna asobola okwogera, can sing. asobola okuyimba. Tuli wamu. Are we together? Omuntu yenna asobola okwogera, asobola okuyimba. Anyone that can talk can sing, Batasobola kubeera muyimbi. but he cannot be a musician. Tufunye enjawulo eyo. I don't know if you get the difference. That's why Yensonga lwaki biseera bitono nnyo there are few times byogenda okunsanga when you'll find nga me nkute microphone when I'm holding a ne baba microphone, mpisa okubuulira even if they've called me to preach, nga ntandise okuyimba. when I've begun to sing. Kuba mazima gennyini osobola oyimba n'ogya abantu mu mwoyo. Because you can sing and lead people out of the spirit. Owa keyboard ali ku kindala, The keyboard, the person on the keyboard has another ogudde key, ku kendala, and for you come with another ebintu key. tebikwatagana. Things do not Ate rhyme, munaye abamu obalaba nga balemeddeko. but you find someone is still clinging on that. N'olaba nga amaze okwonoonera service. Abuulidde bulungi naye ate malirizayo ebintu abyonoonye. When he has preached so well, but at the end of it, he spoils it. So discover yourself. Zuula ekyo ky'oli. Manya nti eno area Get to know that in this area, eyo sigisobola. I can't. Girekera abagisobola. Leave that to those that can. Yesu yeebazibwe. Praise be to Jesus. Omanyi olukoperezi lungi. There is a lot of copying. Nti oli bw'alaba nga gundi bw'asooka ne bamuwa katuti n'asooka n'ayimbamu. When you see someone come to pulpit and they first worship in a Naye song, bw'ajja when you also come, olaba nga naye atandise okuyimba. someone also begins to Naye sing. nga kyebuze. But when there is no key, Oluganda yimirira mu mafuta go. brother, sister, stand in your anointing. Yesu yeebazibwe. Praise be to So Jesus. try as much as possible to discover who you are. Gezaako nga bwe kisoboka ozuule kiddala ky'oli. Because nze ndabye abantu Because I've seen people, ng'abantu ebintu bye balimu tebabisobola. when they are doing things that they cannot do, Owooluganda brother, buli omu everyone tasobola agenda wabweru n'abuulira enjiri. cannot go out and preach the That's gospel. just the truth. Ge mazima. Mulimu abamu kufe There are some of us, nga tosobola kusanga muntu n'omubuulirira enjiri. when you cannot find someone on the street and preach the gospel, Naye mulimu oli but there's another one ayingira buyingiza takisi bw'ati who can just get into a taxi, n'abuuza neiba. greets the neighbor, Mugamba naye osibye otya ssebo he oba nnyabo. says, good afternoon, lady or Naye gentleman, walokoka. are you born again? Onamugamba nedda. And someone says no. Mugamba munaye weetaaga okulokoka. And he says, you need Munaye ebintu to, by'obulokole bikola. things work. Munaye n'atandika omubuulira enjiri. And begins to preach right there. Naye n'osanga nga nze But you find someone like me, tujja tuula nawe mu takisi I can't sit with you in a taxi. tutuuke we tutuuka. And we get at some point, Ne bwatutambudde olugendo lwa kilomita 205 even if it's a journey of 250 nga kilometers, sikunyezeeko kigambo kya bulokole. when I've not spoken a word of salvation to you. Yesu yeebazibwe. Praise be to Jesus. Ekyo kyendi sijja kikaka. That's what I am. I cannot force.
naye abamu mukaka ebintu tukaka ebintu But many of us force certain things on n'otandika ourselves. otambulira mu bintu by'otasobola. You begin to walk into things that you cannot do. Ky'oba olaba wending up That's why you end up, ate abantu nga tebakutegedde. when people have not understood you, Lwaki? Kuba ekintu ky'oyimiriddemu because the position where you're standing tekitambula na busobozi bwo. does not match with your ability. Nayina mukwano gwange I had a friend nga tuli mu A-level. when we were in A level. Twali twamutuma TDJX. We used to call him TDJX. Nga guy This guy, bw'atandika obuwulira when he would start to mabasaba preach, wookinga TDJX mu mulabo. those who watch Ebiseera ebimu TDJX, asobola ogira bw'ati sometimes he can bend n'abuwulira like that ng'agize bw'ati. and preach when he's. Guy oli So this guy, nga naye bw'atandiika when he would nga start also, n'abuwulira nga TDJX. he would also Naye preach balabanga exactly like ebintu TDJX. tebitambula. But things were not working. Oluganda, discover who you are. Zuula kiki oli oluganda. Obuweereza bujja kwanguyira. Ministry will become so easy. Olumu ebintu ebimu bigaane. Sometimes certain things can fail. No bigaane basobola okugamba gundi genda okola ekintu kugamba naye awo sijja nze kusobola. There are some things that you need to reject and refuse and say, I cannot do that, and you leave it. Tugamba buli mukisa ogujja Not every opportunity that comes, nze nkutwala. I take it, you take Nze it, nje nkutwala. I will go. Banaye abooluganda mulimu omuntu nga si mwogezi. There is someone that cannot speak so well. Nja kuwa ekyokulabirako ekya Musa. I will give you an example of Moses. Musa mu Bayibuli mwagala nnyo. I like Moses in the Bible Kuba Musa Katonda ng'amuyita, because when God was calling Moses, Musa yali amaze okwetegeera bulungi. Moses had understood himself so well. Atandika okurizoninga ne Katonda. He begins to reason with God. Agamba Katonda nze sisobola kwogera bulungi. He says, I can't speak so well. Telling God. Omanyi abamu babuulira ne bagamba Musa yali yenyooma, Musa yali asimanyi. Nedda, omusajja yali yezuula ne yeetegeera obulungi. Moses knew himself that he was a stammerer and he understood himself so well. Kuba omuntu ananaagira, If someone stammers, bw'omutwala okwogera, when you take him to speak, ajja kutwala obudde. he's going to take a lot of time. Wanaanyonnyola nti munaaye ekyatuleese kujja baana ba Isirayiri wano. By the time he brings it out that the reason I've come Nga is to Farao take the children, yamugambye dda gundi oyo mumufulumye. Pharaoh would have already ordered that he's taken out. So yali yeetaaga kubeerako n'Aroni. So he needed to have Aaron with Agenda him. otuuka bw'ati. Agambe Farao wasuza otya? Ekyatuleese wano twagala abaana ba Isirayiri bagende basinze Katonda. Ate bw'otokkiriza Mukama agenda kola bw'ati. Naye singa Musa nda abaana ba Isirayiri oba tebagende. Nga Farao agamba ono bannaye ate biki byayogera mumufulumye. Moses needed to have Aaron along with him because Aaron would speak so well, so he would bring out his point quickly. Nnyo ng'omukulembeze okwezuula. So it is very good as a leader to discover yourself Omanye amaanyi go galiwa. and get to know where your strength is. Ekyo saba Katonda akuyambe. Please pray to God and ask God to help you. But ekyokubiri engeri gy'osobola okwezuula And secondly, how you can discover yourself is kuyita mu mikwano gyo. is to go through your friends. Basobola okubuulira amaanyi go wawe gali. Your friends can also tell you where your strengths are. Ekirala ebintu abantu bye batera nnyo okusiimako. There are certain things where people will appreciate you about. Abantu buli lwe bakusiima mu kintu, Whenever people appreciate you about something that you have done, manya nti awo we wali amaanyi go. then you know that could be your strength is there. Kuba omuntu ajja kugamba gundi osomesa bulungi, Because someone will tell you, you teach so well, gundi osabisa bulungi, you lead prayers so well, gundi obuulira bulungi, you preach so well, gundi osobola okuzaamu abantu amaanyi. you can encourage people. So abantu be boogera ebyo be bikulaga amaanyi go wawe gali. So such things that people say about you can point to where your strength is. Nja kusaba tukomaawo abooluganda.
I request that we end there, tuliyongerako brethren. olunaku olulala. We shall add on to that another day. Yesu yeebazibwe. Praise be to Jesus. Naye jjukira But remember, nti twayitibwa mu buweereza. we were called into ministry, Naye we are servants, but we are servants. not masters. See babos. Yesu yeebazibwe. Praise be to Nsaba Jesus. oyimirireko ku magulu go. I request you to get up on your feet. Njagala ku bye tuba okwogera. I want, from what we have spoken, Gwe weemanyi, you know yourself, weetegeera, you understand yourself, omanyi Katonda kye yakuyitira, you know what God called you for, omanyi ky'osaanidde okukola, you know what you ought to do, omanyi wa wali obunafu bwo, you know where your weaknesses are, omanyi n'amaanyi go we gali. and you know where your strengths So are. nsaba tugendeko mu maaso ga Katonda. I request that we go before the Lord Twogereko ne Katonda okusinziira ku obulamu bwaffe obw'obukulembeze n'obuweereza. and we speak to God about our leadership life in Nti ministry, Katonda abeereko ne kyakola mu bulamu bwaffe. that God will do something in our lives. Genda mu maaso ga Katonda. Go before the Lord in prayer, please. Mukama tukwebaza, tukusinza, tukutendereza Ayi Kabaka. Tata tujja mu maaso go Kabaka. Nsaba Kabaka ow'ekisa weeyongera okubeera nange Ayi Mukama, weeyongera otukulembera Ayi Kabaka. Weeyongera otuyimusa Kabaka ow'ekisa. Tata otumanyi bwe watuyita Ayi Kabaka. Olumu tukulembedde mu ngeri etasaana, olumu tukoze ebintu ebitaliiyo, olumu tukoze ebintu ebitawa linnya lyo ekitiibwa, olumu Kabaka ne tukulembera abantu ate nga tubamenya bumenya mitima. Kabaka ow'ekisa nsaba ojje mu bulamu bwange Ayi Kabaka, onkulembere Kabaka, onuŋŋamye ompa amagezi. Kabaka nsaba amagezi okuva gy'oli. Kabaka nsaba nti buli kifo kye banteekamu Ayi Mukama weeyongere ng'okubeera nange Yesu nga bwe wali ne Yusufu Kabaka, watambulanga naye Kabaka, yakulembera bulungi Kabaka, n'abeera ng'ayina amagezi, nti amagezi ge yayina, obusobozi bwe lyayina, nti buli wona we baamuteekanga Ayi Kabaka ng'avaayo ng'akola ekyenjawulo Mukama. Olwaleero tujja mu maaso go Ayi Kabaka, tusaba Kabaka ow'ekisa otuyambe, tusaba Ayi Mukama otukulembere Kabaka, tusaba Kabaka otujjukire Ayi Mukama, tusaba Kabaka weeyongere otuwa mwoyo w'amagezi Ayi Kabaka, weeyongere otuwa amagezi agagenda otuluŋŋamya Kabaka ow'ekisa. Genda mu maaso ga Katonda ng'osaba, saba Mukama yeyongere okuwa amaanyi, Mukama yeyongere okuwa amagezi, nti mu buweereza buno osobole okubeera ng'oli mukulembeze agaza, osobole okubeera ng'oli mukulembeze aleetawo enjawulo mu kyokulembera, osobole okubeera ng'oli mukulembeze agata ku kibiina, ng'oli mukulembeze abantu b'okulembera nga bwe bakutunulira bakulabamu ekyomugaso, ng'oli mukulembeze ayimirira mu maaso ng'abantu beegomba okubeera nga ggwe, ng'abantu beegomba okutambulira mu layini yo, ng'abantu beegomba okubeera nga basanyukira mu kyo gw'okulembera. Taata tusaba Mukama otuwa amagezi Ayi Kabaka, amagezi ge wawa Solomooni Ayi Yesu, amagezi ge wawa abantu. Taata tugatteko abantu abagenda otuyamba, abagenda otusyepinga Ayi Mukama, tuteeke wansi w'abantu Kabaka abagenda odirectinga obukulembeze bwaffe, abantu abagenda okubeera nga boogera mu bulamu bwaffe Ayi Yesu, abantu abagenda okubeera nga waliwo be bakola ebigasa mu bulamu bwaffe Kabaka. Tujja mu maaso go Ayi Yesu nga tusaba Kabaka ow'ekisa nti weeyongere Mukama okubeera naffe, tuweeyongere Mukama otukulembera, weeyongere kuba Kabaka gwe mukulembeze asinga. Kabaka nga bwe yayogera Mukama Yesu ng'ogamba nti gwe omukulembeze omulungi alabirira endiga, gwe musumba omulungi ayimirira mu maaso, endiga ne zikugoberera, nti endiga ziwulira by'oyogera, endiga ziwulira olulimi lwo, naawe ozitegeera Ayi Kabaka. Tuwa amagezi Kabaka ow'ekisa, tusobole okutegeera abo be tukulembera, tusobole otegeera ezo endiga ze tukulembera Kabaka, nazo zisobole okuwulira olulimi lwaffe, nazo zisobole otugondera, nazo zisobole okubeera Mukama nga nazo zituyambako okugenda mu maaso. Kabaka tusaba otufuula abaweereza abalungi, abaweereza bagenda okubeera nga bakulembera nga tuteekawo ekyokulabirako ekirungi. Kabaka nga ffe tetuli nga baboosi. Kabaka tujjemu egyo emitima egy'okubeera baboosi, tujjemu egyo emitima egy'okubeera bamaasita, tujjemu egyo emitima egy'okwegulumiza, tujjemu Mukama ogw'omwoyo Ayi Kabaka ogw'amalala.
kabaka abakulembeze bangi ayi kabaka amalala gatuletedde obuzibu nti mukama tujjudde amalala mangi nti n'abantu betukulembera ayi kabaka abo mazimala ne bakitegeera nti tuyina amalala kabaka abamu ndi bwe tufuna omukisa ogw'okuyimirira mu maaso g'abantu ne tubuulira enjiri nga nnungi ayi kabaka abantu buli lwe basiima ayi mukama abamu amalala ne gatujjula taata nsaba kabaka ow'ekisa otuggyemu amalala ago ayi kabaka otuggyemu olwo olunkulu ayi kabaka otuggyemu olwo okwetwalira waggulu ayi kabaka ombamu mukama bwe tufuna ku ssente obwetowaze ne bugenda ayi mukama nensaba taata ow'ekisa ndi nga bw'otuyimusa ayi kabaka amalala ago osobole ogajja mu bulamu bwaffe taata tusobole otambula nga kabaka amalala tetugayina abamu bwe tufuna ku ssente n'essimu ezimu tetuzikwata amasimu amagamu abantu batukubira ne tetusobola gakwata kuba tugamba naye ono anampaaki ayi kabaka abamu osobola asooka n'atunulira ku linnya n'agamba ono ye talina kyangasa talina kyangatako ayi kabaka taata tuwe omwoyo oyo omulungi ayi kabaka omwoyo agenda okwejjamu amalala omwoyo agenda otukakanya ayi kabaka omwoyo agenda otuleka nga tulina obwetowaze obungi abamu mukama okwagala kwe tuyina kujuddemu emigaati twagala abantu lwa migaati gye tubafunako nti oli bwakoma obutakuwa mugaati ayi kabaka abo tuba tetubaagala naye taata nsaba nti ng'abakulembeze tuteekemu ogwo omutima ayi kabaka ogwagala omuntu nga bw'ali ogwagala omuntu yenna yenna ne bw'abeera nga mwavu taata nga tumwagala ne bw'abeera nga ayina nga naye tumwagala ayi kabaka ne bw'abeera nga tayambala bulungi nga naye tumulaga okwagala ne bw'abeera kabaka nga byakola olumu tebigasa naye nga tweyongera okumwagala ayi kabaka tuwe okwagala okwo ayi taata okwagala okwo okutayinako conditions mukama okwagala okwo okutayinako bukwakulizo nga kwagala mukama okwana maddala nga kwagala kujjudde amazima nga kwagala ayi kabaka buli omu kwatunulira n'agamba naye gundi oyo naye omuweereza oyo ayina okwagala kuba ye tasosola genda mu maaso ga katonda ng'okowoola erinnya lye ng'omusaba ayi kabaka ti mukama jangu obeere omukulembeze omulungi jangu obeere omulabirizi eri obulamu bwaffe nti yesu yeyongera okubeera ng'atulaga ekkuba ettuufu ayi mukama tukwebaza taata tukusinza ayi mukama tukwebaza kabaka bakabaka tusaba taata ow'ekisa weeyongere otukulembera ayi mukama weeyongere okubeera naffe ayi yesu weeyongere mukama okubeeranga ng'otulungamya mu buli kye tukola kabaka taata tukwebaza ayi mukama tukwebaza ayi katonda tugamba kabaka gwe katonda asinga byonna gwe katonda akola ebyewuunyisa taata weeyongere okola ebyewuunyisa mu bulamu bwaffe taata weeyongere okubeeranga naffe taata totulekerera ayi mukama tukwebaza mukama genda mu maaso n'okusaba genda mu maaso n'okuyita erinnya lye genda mu maaso nga weegayirira katonda akushepinge ye katonda atuzimba okubeera abakulembeze abalungi buli mukulembeze yenna gwoyinza okwogerako mu byawandiikibwa yakolebwa katonda dawudi yamukwatirako mu ttale naawe eyo gy'oli gy'asobola okukukwatirako ku mulimu eyo gy'osiiba gy'asobola okuyigiririza obuweereza obw'ekiddu eyo mu maka gy'oli eyo gy'okolanga housemaid gy'okolanga shamba boy gy'okolanga manager ate katonda asobola okukufuula omuweereza w'abalala kubanga buli w'oli mukama ayagala obeere muweereza w'abantu tayagala obeere mufuzi afuga obufuzi abantu okubakkirizisa n'okubagondesa by'oyagala naye okubatuusa mu kwagala kwa katonda genda maaso ng'okabirira katonda waayo obulamu bwo waayo emmeeme eyo mukama akolemu omulimu mukama mu linnya lya yesu tukwegayiridde gwe katonda atufuula n'olwaleero abantu bano abazze wano be bano mukama abalaze mu bikolwa byabwe nti bayaayana okubeera abaweereza abalungi mukama gwe katonda omulungi bafuula abaweereza abalungi abaweereza abatagenda kufuga wabula bagenda okukulembera abantu okubatuusa mu destinies zaabwe mukama otaddewo abakulembeze okubeera nga bakulembera abantu okubatuusa mu destinies zaabwe
zaabwe ze wabateekerateekera nga Musa bwe wamuteekawo okukulembera Isirayiri okubatuusa mu nsi ensuubize. Ensi ensuubize kye kyali ekifo ekiteekeddwateekeddwa ku lw'abaana ba Isirayiri, naye nga Musa alina bakulembera ng'alina kuba muweereza waabwe. Mukama, kyenva nkwegayirira, tufuula abaweereza abalungi, tufuula abaweereza abagasa, tufuula abaweereza abagenda okuleetera abantu Mukama mu bwakabaka bwo. Mukama, kyenva nkwegayirira nga bwe tuyize ku mbala y'obwetoowaze, tuzimbemu embala eyo Mukama, ate ng'obwetoowaze si kintu kirala wabula yeggwe. Kyenva nkwegayirira Mukama, jangu mu mulamu bwaffe, tetusobola kwetoowaza kubanga obuzaaliranwa bwaffe malala meereere, bubi bwereere. Kwegayiridde Mukama, tuzimbemu embala eyo ey'obwetoowaze, tusobole okwetoowaza, tusobole okukkakkana. Mukama, nkwegayiridde, tuzimbemu embala y'okwagala. Bangi kuffe Mukama twatondebwa ne tukuzibwa mu mbeera nga zituzimba mu bukyayi. Lunaku olumu Isirayiri, Bayibuli egamba nti baateekebwako obuddu obuzito obwakaayisa obulamu bwabwe Mukama olw'embeera ze tuyitamu, olw'obuddu obuzito bwe tuyitamu, ensi bwetunyigiriza, obukaawu buli mu mitima gyaffe, okwagala kizibu, tukaluubirirwa okwagala. Naye Mukama, nsaba otuzimbemu embala eyo ey'okwagala, ate okwagala nga si kirala. Bayibuli egambye nti Katonda yennyini kwagala, kyetuva tukoowoola mu bulamu bwaffe. Gwe Katonda okwagala, jangu mu bulamu bwaffe okwagala kukulukuta okuva mu ffe Mukama. Era nsaba otuwa amagezi, otuwa amagezi Mukama okwenoonya, okwezuula. Pawulo agambye mu Bakolinso ekisooka 13 timwekebere mwekka. Bakolinso ekyokubiri 13 timwekebere mwekka. Mukama, nsaba Katonda wange buli muntu ali wano muyamba okuddayo okwekebera, okwezuula. Nyamba okwezuula biki byensobola ne bye sisobola. Nyamba okwezuula biki byentegeera ne bye sitegeera Mukama. Obusobozi bwange we buli, amaanyi gange we gali Mukama. Olwo ndyoke nnoonye okutereeza obunafu bwange naye nga nnyimiridde mu maanyi gange Mukama. Nkwebaza Mukama olwa saaviisi eno. Kwebaza olw'abantu b'oleese Mukama. Omwoyo Mutukuvu nkwebaza kubanga obadde wamu naffe okutuyigiriza. Kwebaza olw'omuweereza wo gw'okozesezza mu masekkati gaffe. Ekitiibwa ettendo bidde gy'oli. Mu Kristo Yesu mwe tusabidde ebi. Kuba mu ngalo nga weebaza Katonda olw'ekigambo ky'owulidde. Bayibuli egambye nti mmwe mumaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye muwulidde. Mugenda kuba baweereza ab'amaanyi singa ebigambo by'owulidde obiteeka mu nkola. Yesu yagamba abayigirizwa be nti muyina omukisa bye muwulidde bwe mubikola. Ddayo onoonye Katonda mu bigambo by'owulidde. Weetaaga okubeera omuweereza ng'oli muweereza mulungi. Abantu nga bakuyinako ripooti ennungi, nsaba otuuleko wansi. Kansabe Asha gyatuleetera ekibbo tugenda kuwaayo. Obeera omuweereza eyenyumirizibwamu abantu gwe beegomba. So omuweereza ayimirira ne bagamba y'oyo ddala muweereza. Naye ebigambo bye tuwulidde singa obikwata n'obitambulirako n'obinoonya mpola, obwetoowaze kye kintu ekikyasinze obuzibu. Naye bwe weewaayo eri Katonda n'ayingira mu ggwe osobola okwetoowaza. Obuweereza bungi butulemye lwakuba tetusobola kwetoowaza. Obuweereza bungi butulemye lwakuba kwagala tetulina. Obuweereza bungi butulemye lwakuba tuli mu layini zitutateekeddwa kubeeramu. Ze mulimu ebintu bye sisobola kukola. Naku olumu Musumba Denesi yansanga awo n'aŋŋamba, Lwanyaga, osobola okwogera mu baana? Ne mugamba sisobola. Omukisa gw'okuweereza gwaliwo namuga siina bigambo by'abaana. Omukisa ne guddayo. Teweekuŋŋaanyizaako buli kintu. Katonda kizibu okuwa omuntu obusobozi bwonna. Kizibu. Ayagala akuwa obusobozi mu kintu eki okikole oyikiseeringe mu ekyo. Kama yeebazibwe. Kyava yawa abamu okubeera abatume, bannabbi,
abasumba, abayigiriza n'ababuulizi b'enjiri yabyawula akigenderedde ng'ayagala omuntu abeere mu kintu akikola ayitimuke akikole bulungi. Yimirira ku bigere ebyo tuweeyo. Mukama omulungi tujja mu maaso go nga tukwebaza olw'ekisa ky'otuwadde olw'okuyiga kwe tuyize. Mukama watugamba nti tetujjanga mu nnyumba yo ngalonsa, era abantu bano Mukama balina kye baleese. Mukama omukono ogutodde gwonna guwe omukisa, n'abali ku online abagenda okuwaayo bawe omukisa. Wa omukisa omuweerezaawo, baako ebigambo byogera ku muweerezaawo akuweereza, kuba ekigambo ekyo lunaku lumu ogenda kijulira. Mukama tukwebaza olw'omuweerezaawo Emmanuel Awol, ekigambo ky'omuyisizaamu, okuyigiriza kwatuyigiriza. Nsabye Mukama oyongere okumwebikkulira, ayongere okumanya bingi by'anaaleeta eri abantu bo. Famire ye n'obulamu bwe biteekeko obukuumi mu Kristo Yesu mwe tusabidde. N'ekiweebwayo tukisabira omukisa, buli muntu atodde muwe omukisa mu Kristo Yesu. Deeta ekiweebwayo ekyo. Ku ssaawa 2 overnight egenda kuba etandika. Tuleseeyo eddakiika zino 3. Bw'oba osobola okuba ng'osoma ku byawandiikibwa bisome. Bw'oba osobola okugira nga weekuumire mu mwoyo, weeteeketeeke. Ssaawa 2 zennyini omuweereza ajja kuba alinnye ku kituuti okutandika okutukulembera. Mukama yeebazibwe. Twatula ebigambo by'ekisolwa saaviisi eno nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala ku Ayi Katonda, okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Tusinkane mu overnight.